Good morning, everybody. We'll begin today's session with a prayer. I request Blatzy to sing the prayer. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എന്റെ യേശുനാഥാ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. അഴിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും ദയാനിധേ. അഴിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും ദയാനിധേ. യാചിക്കാത്ത നന്മ പോലും നീ എനിക്കേകിയോ സ്തുതി. യാചിക്കാത്ത നന്മ പോലും നീ എനിക്കേകിയോ സ്തുതി. Thank you and good morning, everybody. So we were discussing the story Ranga's marriage. In the last class, we noticed how the narrator arranged a meeting so that Ranga will feel a desire for marriage. He had told the narrator that he is not interested in marriage because he will not get married until he finds the right girl for him. So the narrator had planned a meeting. He has in his mind a very young girl, 11-year-old girl, who is the niece of Ram Rao, and he asked that girl to come to his place, and he also asked Ranga to come. And Ranga hears her singing, and he is very much attracted by her singing. So he asks the narrator, who is this girl, whether she is married or not. So he doesn't give a very direct reply immediately. He says, what does it matter whether she is married or not? You are not a person who is going to marry, and I am already married. So it is in that situation that we stop. We will continue with what we discussed in the previous class. So the author told him, the narrator told him, you are not the marrying kind. I am already married and you are not the marrying kind. So why are you interested? എന്താ ഇപ്പൊ തനിക്ക് ഇത്ര താല്പര്യം? അയാള് ആ പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണോ അല്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. താൻ എന്തായാലും കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണെങ്കിൽ കല്യാണം. What is the use of having such a knowledge? So then he becomes very hopeful and he asks him, so he asked, she isn't married then? So that is the next paragraph. I request Amruta to read it. Amruta Das. Very hopefully he asked, she isn't married then? His voice did not betray his excitement, but I know it was there. She was married a year ago. His face shivered like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, I must go. I have work at home. So he is very hopeful. ഓ അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലാന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിനക്കിപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്നാണ് അയാൾ ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ he is very hopeful. He says, she isn't married then? His voice did not show his excitement. Betray means to reveal. പുറമേ കാണിക്കുക, betray. പുറത്ത് കാണിക്കലാണ് betray. So it did not show his excitement, but I knew, the narrator knew that there was excitement in his voice. So he immediately gives a very shocking reply to Ranga. He says she was married a year ago. Now comes the next simile.
Simile is a comparison, ഉപമ. ഒരുപാട് ഉപമകൾ ഈ നറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത ഉപമയാണത്. ഹിസ് ഫേസ് ഷ്രിവൽഡ് ലൈക്ക് എ റോസ്റ്റഡ് ബ്രിഞ്ചാൾ. വാട്ട് ഈസ് എ ബ്രിഞ്ചാൾ? ബ്രിഞ്ചാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വഴുതനങ്ങ. യെസ്. അപ്പോൾ ഒരു വഴുതനങ്ങ നല്ല തുടുത്തിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? അതാകെ ചുരുങ്ങിപ്പോവും. എങ്ങനെയാണോ ഒരു തുടുത്തിരുന്ന വഴുതനങ്ങ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നത്, അതേപോലെ ഇയാളുടെ മുഖവും ആകെ ചുരുങ്ങിപ്പോയി. മുഖം, നമ്മുടെ മുഖം ചുരുങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമുക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോഴാണ് മുഖം ചുരുങ്ങുന്നത്. സോ വെൻ ഹി ബിക്കെയിം ഡിസപ്പോയിന്റഡ്, his face showed the sadness on the sadness was visible on his face, and his face shrunk. Shriveled means it is shrinking like a roasted brinjal. And after a while he said, I must go, I have work at home. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോയി. So he is continuing with the plan of making Ranga desire to marry. So he goes to an astrologer the next morning. The narrator goes to an astrologer the next morning and makes a plan to so that Ranga can be fooled. Rangയെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വേറൊരു പ്ലാനും കൂടെ ഇയാൾ ചെയ്യാണ്. He goes to an astrologer and talks to him. That is the next paragraph. Anaka. Hello. Yeah. I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I will come later. I tutored him in all that I wanted him to say. I found no change in the Ranga when I met him that afternoon. What's the matter? You seem to be lost in thought. I said, nothing's wrong. Believe me. Headache. Come, let's go and see a doctor. Yes. So our Shastri എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ പണിക്കർ എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെയാണ് ശാസ്ത്രി. ശാസ്ത്രി is actually a caste name, but it means the astrologer. So he told him, keep everything ready to read the stars. അപ്പോൾ അവർ മുഴുവൻ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ അവർ പറയുക, ഇത് പ്രശ്നമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നല്ല കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോശം കാലമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥിതി നോക്കിയിട്ടാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹി സേസ്, keep everything ready to read the stars. I will come late. So I tutored him. Tutor means to teach, പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. All that I wanted him to say. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളതും കൂടെ ഇയാൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. Then he meets Ranga that afternoon. The narrator meets Ranga that afternoon. I found no change in Ranga. No change in Ranga എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രംഗയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നോ ചേഞ്ച് ഇൻ രംഗ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രംഗയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ലൈക്ക് എ ബ്രിഞ്ചാൾ, ഡിസപ്പോയിന്റഡ്, സാഡ്. ആ മുഖം തന്നെ ഇപ്പോഴും, അതേ ഫേസാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. കാരണം ആ രാവിലത്തെ ആ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇയാൾക്കത് മനസ്സിലായി, നറേറ്റർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അതൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ ചോദിക്കും, എന്ത് പറ്റി, നിനക്ക് എന്തോ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ തലവേദനയാണോ, നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് he is trying to make Ranga tell him. പക്ഷെ രംഗ അങ്ങനെ വിട്ട് പറയില്ല. he will not say anything. He says nothing is wrong. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് അയാൾ പറയാം. സോ
So he continues with his plan of meeting the astrologer. He asks Ranga to follow him. I request Anasuya to read. Hello, Yes, you can read. I have no headache. I am my usual I am my usual self. I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. That could be a reason for your hesitation. Ranga stared at me. Come with me, Shastri, I suggested. We will find out whether Guru and Shani are favorable for you or not. Okay. So he says, I have no headache. എനിക്ക് തലവേദനയൊന്നുമില്ല. I am my usual self. I am the same person. I have no problem. Then he makes another comment. The narrator makes another comment. He says, I had the same kind of mental condition when the process of choosing a girl was going on. എനിക്ക് ഇതുപോലെ കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് കുഡ് ബി എ റീസൺ ഫോർ യുവർ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ. നിന്റെ പ്രോബ്ലം അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. കാരണം നീ ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞേക്കണേ. രംഗ സ്റ്റെയർഡ് അറ്റ് മീ. തുറച്ചു നോക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞോളൂ. So he says that let us go to Shastri, the astrologer. We will find out whether Guru and Shani are favorable for you. Guru and Shani എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ പേരാണോ? ഗുരു ആൻഡ് ശനി എന്താണ് സാധനം? സ്റ്റാർസ് ആണ്. യെസ്, അലീന. സോ ഗുരു ആൻഡ് ശനിയൊക്കെ ഗുരുവിന്റെ പൊസിഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ ഭാവി അത് എന്താണ് പരിശോധിക്കാന്ന് പറയാം. So Ranga is willing to go because he is in a very sad condition, in a depressed condition. So he wants to follow the advice of the narrator. So he will go with the narrator. So that is the next paragraph. Anjali. Hello. Yeah, yes. First we will have Anjali Ajit Kumar. After that, Anjali K. Yes, sir. Okay. Hello. Yes, I can hear you. You can read. Ranga accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise! Shyama, haven't seen you for a long time." Shyama is none other than you, your servant, the narrator of this tale. I got angry and shouted, "What? Only this morning." Shastri completed my sentence. "You finished all your work and are now free to visit me." Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. Yes. So he accompanied me, came with me, came along with me without any protests. വിരോധമൊന്നുമില്ലാതെ ഇയാളുടെ കൂടെ പോവാണ്, നറേറ്ററുടെ കൂടെ ഈ അസ്ട്രോളജറെ കാണാൻ, ജ്യോത്സ്യനെ കാണാൻ പോവാണ്. So as soon as he met
the astrologer shows surprise at meeting the narrator. What is surprise? Shama. So this is the point at which we come to know the name of the narrator. ഇത്രയും നേരം ഈ കഥ പറയാനുള്ള പേര് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അയാളുടെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ പേര് ഈ നാരേറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ അറിയുന്നത്, വേറൊരാള്, കഥയിലുള്ള വേറൊരാള് അയാളുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അതായത് ഈ ജ്യോത്സ്യൻ. When this astrologer calls the name of the narrator, only then he understands his name. So what is his name? His name is Shyama. His full name is some Shyama Shastri or something. So the astrologer calls him Shyama. കുറേ കാലമായല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So that is how he greets the narrator. So he then explains to us. The narrator explains to us so that the readers are not confused. I told you in the beginning itself, the story is narrated in the form of a discussion with the reader. നമ്മളോട് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോലെ, നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So therefore he makes an explanation, gives an explanation for the call of the astrologer. He says, Shyama is none other than your servant. Your servant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സേവകനാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. That is the reader. You here is the reader. Now, the Shyama is none other than your servant, the narrator of this tale. There are two kinds of tales, T-A-L-E and T-A-I-L. Random. There are two different things. എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? രണ്ടും സെയിം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ്. സ്പെല്ലിംഗ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, മീനിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഡിഫറൻസ് ഇൻ മീനിങ്, ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മീനിങ്? Tale is a story. Yes, Akshay, this is correct. Tale means story. TAIL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലാണ്. അലീന, യെസ്. അപ്പോൾ മീനിങ്ങിന്റെ ഡിഫറൻസ്, സ്പെല്ലിംഗ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, രണ്ടിനെയും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണ്. ടെയിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. So he says, I am the narrator of this tale. So the narrator's name, now we come to know the name of the narrator. ഇത്രയും നേരം narrator എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ കഥ പറയുന്ന ആളുടെ പേര് നമുക്കിപ്പോൾ പിടികിട്ടി. കഥ പറയുന്ന ആളുടെ പേര് ശ്യാമ എന്നാണ്. So we also have to make a difference between the narrator and the author. Narrator ഉം author ആണ്, വലിയ ആൾക്കാരല്ല. കഥ എഴുതിയ ആളല്ല. കഥ പറയുന്ന ഒന്നാണ്, എഴുതിയ ആൾ വരുന്നത്. നമുക്ക് കഥ പറയുന്ന ആളാണ് ശ്യാമ. കഥ എഴുതിയ ആള് ഇസ് ദ ഓഥർ, കഥാകൃത്താണ്, കഥാകാരൻ. കഥ പറയുന്ന ആള് വേറെ, കഥ എഴുതിയ ആള് വേറെ. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് കൺഫ്യൂസ് ഇറ്റ്. കഥ എഴുതിയ ആൾ മസ്തി വെങ്കടേശ അയ്യങ്കാരാണ്. അയാൾക്ക് ഈ കഥയുടെ ഉള്ളിൽ റോളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കഥ പറയുന്ന ആള് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അയാളാണ് ഈ ശ്യാമ. So that is this narrator. So he says, I am Shyama. So Shyama is none other than your servant, the narrator of this tale. So he gets angry and shouted. Why does he get angry? Because the astrologer says that we have not met for a long time. കുറെ കാലമായല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ചെന്ന് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഈ രംഗയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പോ ഇയാള് കുറെ കാലമായി കണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അതാണ് I got angry and shouted. What only this warning. He doesn't complete the sentence. Before he completes the sentence, Shastri intervenes so that he does not destroy the suspense. Because രാവിലെ ഇയാളെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രംഗയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും, ഇയാളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഒരു പ്ലാനാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് Shastri does not allow him to complete the sentence. He says, you have finished all your work and you have come to see me. So he says, it is good that the astrologer was very careful in making such a statement, because otherwise I would have ruined our plan. Ruined means destroyed. Our plan, what is the plan? The plan is to fool Ranga. രംഗയെ പറ്റിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ. അതിനുള്ള രണ്ടാളുകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും.
അതായത് നറേറ്ററും ശാസ്ത്രിയും astrologer. So we would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. This is the next simile that he uses. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച ചില ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വെയിൽ നല്ല ചൂടുള്ള വെയിലാണെങ്കിൽ അത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഗ്രെയിൻസ് പൊട്ടും, രണ്ട് കഷ്ണവും. Like that, I would have ruined my plan by bursting the plan like grains which are burst in the sun to dry. So he understands his mistake, and therefore afterwards he was very careful of what he told the astrologer. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു അനുഭവത്തിന് ശേഷം he became very careful of what he told to the astrologer. The next, yes, now for you, Anjali came. No, she is not there. Abhirami, please read. Shastri turned to Ranga. When did the young son of our accountant sir come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits us. Take out your paraphernalia. Our Rangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? Shall we put your science of astrology to the test? Yes. So he turns to Ranga and asks, when did you come? How can I help you? So the narrator doesn't want to waste much time. So he says, take out your paraphernalia. And these are material related to one's profession. Paraphernalia. നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക. അതായത് ലൈക്ക് എ ഡോക്ടർ ഹാസ് എ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്, the astrologer has some things, some charts, some books, etc. So these are the paraphernalia. നമ്മളുടെ ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള equipment. For example, the accountant has his accounts book, the engineer has his tools, equipments and instruments. So take out the material which are related to your profession. അതാണ് പാരാഫെർനാലിയ. നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക, പാരാഫെർനാലിയ. So he has some problem in his mind. You have to tell, because you are an astrologer, we will not tell you anything. You have to tell us what is worrying you. So let us find out whether your astrology, your science of astrology is working. So he is asking the astrologer to find out what is the problem that is worrying Ranga. അയാളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാണ്, എന്താണ് രംഗയുടെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാൻ പറയാണ്. So that he asked the astrologer to find out what is the problem with Ranga. Yes, Anjali, you can read now. Anjali came. ഹലോ സാർ, സോറി, കട്ടായി പോയി. Okay, read. There was authority in my voice as I said Shastri. He took out 2 sheets of paper, countries and a book of Palmyra leaf, saying, "Ours is an accident, science, Aya. There's a story to it.
But I won't tell you that story now. This is not a harikatha, Harikatha. which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I will tell it to you some other time. Yes. So he took 2 sheets of paper, some cowries. കൗടിയാണ് കൗടി. നമ്മുടെ ഈ ജ്യോത്സ്യന്മാരൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് കൗടികൾ. ഷെൽസ് ആണ് അത്, ഈ സീ ഷെൽസ് ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. കൗടി. And Ayya, these are all regional language terms. That is why they are put in italics. Kavadis, Ayya means elder brother or sir എന്നൊക്കെയുള്ള meaning. So ours is an ancient science, Ayya. Ayya means sir. There is a story to it. So I will not tell you that story because it is not a Harikatha. Harikatha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ these are some stories which are related, narrated in temples. There will be one story within another story within another story. It becomes very complex. So I will not tell such stories. You will get bored. So I'll tell you some other time. So he says that this is an ancient science. Astrology is an ancient science. ഇത് ഭയങ്കര പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഇതിന് തെറ്റ് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഇതിലൊരു താല്പര്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും. So they try to build an interest in the listeners. This is how they do it. They try to build an interest by telling the success of their profession. Now he is starting to make Ranga speak about himself. So he asks him, yes, Archana. Yes, sir. Okay, great. Shastri moved his lips fast as he counted on his fingers and then asked, what's your star? Ranga didn't know. Never mind, Shastri indicated with a shake of his head. He did some more calculations before saying in a serious tone, it's about a girl. I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing. I turned to Ranga, exactly what I had said. Yes. So he asked Ranga, what is your star? എന്താണ് നിന്റെ നക്ഷത്രം? ഇവനറിയോ നക്ഷത്രമൊക്കെ? ഇവനൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചതല്ലേ, ഇവന് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസവും ഉണ്ടാവില്ല. So he doesn't know his star. Then the Shastri says it's not required also. അത് സാരമില്ല, അറിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. He did some calculations and he says it is about a girl. How does he know that it is about a girl? എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു ഗേൾ പെൺകുട്ടിയാണ് ഇയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? Yes, the narrator, glad to say it is correct. The narrator told him, രാവിലെ ഇയാളെ നേരിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കഥ പറയുന്ന ആള്, ശ്യാമ എന്ന് പറയുന്ന ആള്, ഈ അസ്ട്രോളജറെ ജ്യോത്സ്യനെ രാവിലെ പോയി കണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇയാൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പോലെയാണ് ഇയാളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത്. So that is why he says, I had been controlling my laughter all this while. So that's what he says. I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing because the way he narrated, the way he told that it is about a girl. So he asked, who is this girl? He asked the astrologer. The narrator asked the astrologer, who is this girl? Arya, PU. Who is this girl? It was your humble servant who asked the question. Shastri thought for a while before replying. She probably has the name of something found in the ocean. Kamala.
Maybe. Who is the girl? It was your humble servant. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വയം humble servant എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. Your humble servant means the servant of our the readers. നമ്മളെയാണ് you എന്ന് പറഞ്ഞ സംബോധനയാണ്. So it was your humble servant who asked the question. So I told you in the beginning itself, the story is narrated in the form of a conversation between the narrator and the reader. So it was your humble servant who asked that question. So after thinking for a while, the Shastri replies that maybe she has the name of something in the ocean, found in the ocean. So maybe it is lotus and Kamala. സമുദ്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് താമരയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാം. Maybe. Then he asks, could it be Pachi, moss? മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പായലില്ലേ, പായലിനെയാണ് അവർ പച്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. കന്നഡ ടേം. ആര്യൊക്കെ Would it be Pachi moss? Must it be moss? If it's not Kamala, why not wear a that episode Ratna, bigger in Rama's house in Ratna. Tell me, is there any chance of our negotiating fruit? Definitely, he said, after thinking for some time. There was surprise on Ranga's face and some happiness. I noticed it. But that girl is married, I said. Then I said to him, his face had fallen. Yes. So at last they come to the name. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംശയം തോന്നും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം കമലം പിന്നെ പച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഈ രത്ന എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ ദാറ്റ് Ranga doesn't have any suspicion. They do not want Ranga to develop any suspicion. So that is why they come to the name after long deliberations. So he at last says, maybe it is Ratna. Then the girl in Ramrao's house is Ratna. Tell me, is there any chance of our negotiations? Negotiations means discussions. ചർച്ചകൾ. ഇതുമെല്ലാം ഇത് നടക്കൂ എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ അവർ ചോദിക്കുക. ഇവരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ വന്നാൽ ഇത് നടക്കൂ. So is there any chance of our negotiations, discussions bearing fruit? Definitely, he said after thinking for something. ഇത് നടക്കുമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അസ്ട്രോളജർ നടക്കും എന്ന് പറയാണ്. Then there is surprise on Ranga's face and some happiness. കാരണം രാവിലെ രംഗയോട് നറേറ്റർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്താണ് നറേറ്റർ പറഞ്ഞത്? രംഗയുടെ അടുത്ത് നറേറ്റർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച്. What did he tell him? What did the narrator tell him? When he heard that, yes, Atulya, it is correct, that she was married an year ago. ഒരു വർഷം മുമ്പ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പോൾ then his face became like a posted brinjal and all that. So now suddenly when the astrologer says that this is going to happen, this will be successful, then he is surprised and there is some happiness also. Then the narrator again intervenes and says, but the girl is married. Then I turned to him. Now his face is fallen. അപ്പം വിടർന്നു വന്ന മുഖം വീണ്ടും പഴയ പോലെ ചുരുങ്ങിപ്പോയി. His face has fallen. So he had some expectation, but now that expectation is gone because the narrator again confirms, he again repeats that the girl is married. So the Shastri says maybe if she is married, maybe there is some other girl who knows, who is suitable.
Okay. Asna. I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told what our indicated Shastra said. We left the place. On the way we passed by Rama Ro's house. Ratna was standing at the door. I went in the alone and came out a minute later. Surprising, this girl isn't married. It seems someone told me other day that she was. What Shastri told us has turned out to be true after all. But Rangappa, I can't believe that you have been thinking of her. Swear on the name of Madhavacharya and tell me, is it true what Shastri said? Yes. So the astrologer says maybe the girl is married, but maybe there is some other girl who is suitable. I just told you what is there in my signs. So after that, they went off. But as they were returning, the narrator goes to, they were passing by Ramrau's house. So he goes inside and talks to him and comes out in a minute. He comes out and says, it's surprising, this girl is not married. So somebody had told me that she is married, but it turns out to be that she is not married. So now he is changing. He says she is not married. Is it true what the Shastri said? So he is asking. So ഈ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. So now he is very quickly fooling Ranga. So Ranga immediately is very much surprised. He will have a full belief in this astrology. ഇത്രയും നേരം ഇയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ രംഗ will have a faith in astrology. So that is his plan. So he actually knew even before that he knew that this girl is not married, but he was creating such a mistaken knowledge in Ranga. He was trying to cheat Ranga by telling her that she is married. അപ്പോൾ കല്യാണമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇവനോട് നുണ പറഞ്ഞതാണ്. So, but he is now coming out of the house and telling Ranga only now that she is not married. Okay, Adira Vibi. I do not know whether anyone else would have been direct. Ranga admitted, there is greater truth in the Shastra than we imagine. What he said absolutely true. Shastri was at the well when I went there that evening. I said, so, Shastri gate, you repeated ശാസ്ത്രികളെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിളിക്കില്ലേ, ശാസ്ത്രികളെ എന്ന് പറയും ആണ് വിളിക്കുക, calling him. You repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastra yours is. He didn't like it at all. What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastras. Don't forget, I developed on the hints you had given me. Yes. So Ranga is completely bowled over. Ranga has full belief now in astrology. He says that there is some more truth in astrology than we can imagine. So in the evening, the narrator goes to the astrologer and makes fun of him. He says, you repeated everything like a parrot. Tries to make fun of him. Then Shastri doesn't like it. The astrologer doesn't like it. So he says, I would have said that even if you did not tell me anything. So I have found all these things from the Shastras. So don't forget that I developed on the hints. You had just given me some hints. So I had developed on the hints. And then the narrator is asking us, tell me, is this what a decent man says?
So this is a question to the reader. ഞാൻ ഇത്രയും അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ തിരിച്ച് എന്നോട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തം പറഞ്ഞതാണ്. So he's asking us, he wants us to give him an answer, yes or no. Like that he is asking us, tell me, is this what a decent man says? ഇയാൾ ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണോ, ഇങ്ങനെയാണോ അയാൾ മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. The narrator is asking the reader. Okay, we come to the last part of the story. We will finish the story today. This part, okay. Atulya, Jaiprakash. Yes, sir. Hello. Yes. Yes, Atulya, read. Rangappa had come the other day to invite me for dinner. What's the occasion? I asked. It's Shyama's birthday. He is 3. It is not nice name, Shyama. I said, I am like a dark piece of oil cake. Why did you have to give that golden child of yours such a name? What a childish couple you are, Ratna and you. I know. It is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. Who's there to help your mother to cook? My sister. Yes. So here there is a gap. After some time, after some years, they meet. Ranga had come to invite him for dinner at his house. He asks him, what is the occasion? It is Shyama's birthday. He is 3. അപ്പോൾ ഈ രംഗയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയായി, and that child is 3 years old, and he has named that child Shyama. Why has he named that child Shyama? Can you tell me why has he named that child Shyama? Why did he name that child Shyama? രംഗ എന്തുകൊണ്ടാണ് മകന് ശ്യാമ എന്ന് പേരിട്ടത്? Yes, it was Shyama who introduced Ratna to him. So it is the narrator's name. So in respect to the narrator, as a mark of respect to the narrator, as a token of respect to the narrator who introduced him to this girl, he names the first child, his son, Shyama. And that son is now 3 years old. So this is somewhat forward into the story. And the narrator is very much impressed. And though he says that, why did you give that good child such a name? So you shouldn't have given such a name to the child. He's pretending that he didn't like it, but he actually likes it. He is very much impressed that his name is given to the child of Ranga. So he asks Ranga, how are you? How is your wife? Your wife is pregnant now. Who is there to help your mother, etc. So these are all pleasantries that he exchanges. And the last part of the story is the conclusion, the end of the story. Atulya MS. Yes, sir. My sister has come with her. I went there for dinner. Shyama rushed to me when I walked in, put his arm around my legs. I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. Allowed me to take leave of you. Reader, I am always here, ready to serve you. You were not bored, I hope. Yes. So he says, because his wife is not well, she is pregnant now. So his sister, Ranga's sister, has come to help him. So the narrator goes there for dinner, and the first child, the son of Ranga, Shyama, comes and greets him, runs to him, the small child, 3-year-old child,
comes and embraces him, embraces his legs. And the narrator kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. So this is a happy conclusion to the story. And he says, allow me to take leave of you, reader. So from the beginning, this story is like a conversation with the reader. Now he is asking permission to go. The narrator is asking permission to go. Allow me to take leave of you, reader. Means permit me to go. I'm always here ready to serve you. So because I am your servant, the narrator says that he is our servant. I'm always here ready to serve you. And before he goes away, he asks us, we were not bored, I hope. So we will definitely say, no, we were not bored at all. So that is the story. Did you like the story? Was the story interesting? Yes, okay. So, any questions? If you have any questions, we will have, or any discussion. And before we leave, I just want to tell you something. We have another portal called Internship in AICT. മുമ്പ് ഞാനൊരു ഇന്റേൺശാല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ AICT ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഇത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. യു ക്യാൻ ഡു ഇന്റേൺഷിപ്സ് ദർ. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യു ക്യാൻ ചൂസ് ഏരിയ. എല്ലാം നമുക്കതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് ഇന്റേൺഷിപ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്സും ഉണ്ട്. So even when you are studying in the college, you can do some internships and earn some money also. You can register there and find out the opportunities of internship. So this is that link. ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ്. This is related to the AICT, directly by AICT. ഞാൻ മുമ്പ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്റേൺശാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. So you can register in this. You can register and also get or find out opportunities which are available in your place. So please check out this website and register yourself. So that's all for today. Thank you for joining and goodbye. Have a nice day.